Всем здоровенько. Итак, начинаем. Игра уже вышла давно. На PS-ках вроде как, на Xbox она вышла уже сегодня, но пораньше. В 21:00 по Москве вышло только... Чтение меню. Опа. Нажмите пробел, чтобы Понял. переключить. Понял. Так, сначала начнем, наверное, с настроек. Специальные Выключить. Все отлично. Тряска камеры. Ладно, пускай будет. Режим дилетантизма нам не нужен. Переключение. Короче, здесь, наверное, ничего не будем особо трогать. Вроде как здесь все нормально. Нажмем продолжить. Принимаем все условия. А почему не могу подключиться? Короче, подключиться не могу. Пропустим вход в систему. О, что-то я получил, короче, там. Настройки. Что-то у меня все на высоком вроде как сюда, да? Трассировку, кстати, вот трассировку выключу, да. Ну, в принципе, пока что 1920. Полноэкранный режим в окне мы просто выберем. Ну полноэкранного нету просто. NVIDIA DLSS. Частота кадров у нас 240. Пускай будет. Звуки все есть. Здесь уже, я думаю, все остальное мы это найдем во время игры, так понимаю, скорее всего, это будет. Все отлично. Скейт назад и продолжить. Будем надеяться, что все это будет во время игры уже. Все настройки и тому подобное. Здоровенько всем, кто залетел. Так, яркость настроить. Пока изображение не станет еле заметным. Ну вот, еле-еле заметное. Вот так хорошо будет. Да, отлично. Ну и начали. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Нихера, сейчас сразу на 5-й курс залетел. Вот это нормально. Семестр начинается 1 сентября. Опять учиться. Японский городовой, опять учиться. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет вне школы. Однако, в связи с вашими уникальными обстоятельствами, ебать, какой-то уникальный чел получается, министерство любезно согласилось позволить профессору Элизару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонии распределения. С уважением, профессор Уизли. Ебать, Уизли, оказывается, это были профессорами какими-то там. Я-то думал, то они так, флажки какие-то. Чисто рыжие. А тут оказывается, что они были еще и профессорами какими-то. Ладно, давай начнем. Так, за кого будем играть? Хочу, а за кого хочу? За кого хочу играть? А здесь можно, наверное, выбирать. Не, аксессуары для лица. А, понял. Так, за кого я хочу играть? Сейчас всех посмотрим, за кого мне хочется. Какой-то прикольненький такой челик. Так, выберу максимально похожего на себя челика, блядь. Есть какие-нибудь такие пухляши здесь? Какие-нибудь жесткие пухляши есть какие-то? Уф, какой мужчина. Бля, вот такому бы я дал, нахуй. Это якста. Это якста. О, тоже ничего такое. Такой, блядь, какой-то француз получается какой-то немножко. А, бля, прическа такая, ничего такая. Какой-то модник, блядь. Ебать, в 19 веке модники были, оказывается, жесткие. Так, ну это... Тоже ничего такое. Так, короче, выбор перед кем стоит? Вот это вот шкетик, вот это вот шкет.
Значится, вот этот вот шкет. Вот это самый нормальный пацан какой-то. Смотрите, я Питер Паркер, какой-то Человек-паук получается. Аксессуары для лица. А что у нас? Форму лица, кстати, можно выбрать. Нихера себе. Мальчик. О, это точно я, нахуй. Не, это я, блядь. Не, первый самый нормальный. Так, какие-то очки. Ебать, я профессор какой-то, я какой-то профессор. Это какие-то модные, ну, так в клуб ходить можно, да? Или я Гарри Поттер. Не, конечно, без очков, а что, блядь. Причесончик, да? Какой-то школьник. О, вот такая хуйня, вот такая вот хуйня. Между ног обычно бывает. Либо такая. О, не, во моя, все. Вот это я буду брать. Сейчас посмотрим, что-то может пизже найдем. Ладно, кстати, вот это тоже ничего такая. Ясно. Вот это тоже такой модник, хороводник, блядь. Вот это какой-то модник тоже, хороводник. Не, вот это самая нормальная, такая угарная. Или, бля, может вот так? Ну, тоже ничего такое. Красивый горшочек, честно. Ладно, короче. Ебать, какой-то боец с дредами, я хуй знает. Ты же не доебешься. Вот это самое нормальное. Либо вот это, либо вот это. А, давайте вот это пойдет. Так, состояние кожи. А что это у меня какие-то шрамы могут быть? Что, ебало что-то куда-то или нет? Вот эта вот хуйня, вот это вот, типа хотел сделать пиздату такой, на брови пиздату хотел порез сделать. И получил какую-то хуйню полную. Ладно, мы без шрамов будем. Состояние кожи. А какое здесь состояние кожи? А, типа вот уставшая, нормально. Не, ну я такой, типа, с веснушками такой челик. Нормально. Не, вот такой, с веснушками такой, нормальный чел. Давай, цвет глаз. Да тут все нормально, брови все нормально. A few cobwebs and some dust. Nothing to be... I am indeed a student, but I could... It was wonderful. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. I am indeed a student. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Выберите сложность. Так, нормально. Тяжело. Легкая история. Нормально выбираем. Какой у нас? Жмыхоед, да? Жмыхоед. Нет, я нашел пизже. Ясо. Сахуй. О, вот это нормально. А кто я буду, волшебник или волшебница? Бля, надо девочек посмотреть. Ладно, волшебника буду. Погнали. Все, больше ничего нет. Погнали. О, это я, кстати. Это, кстати, я. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Да, профессор. Надо сказать впервые. Ладно, будете читать сами. Что я дурачоком читать еще. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. О, это что за чип? Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Опа-на, что-то не так, что-то заметил, что-то братик. А кони где? Где мои невидимые кони?
чувак, кто-то трансгрессировал. Не будем пропускать, оставим. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Ну, я какой-то особенный получается. The other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now. The headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably Задобривает старика. wizard. Mr. Oswald is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen Хорош, so нормально, far дед in подъебал. history. 1-0 пока что. Пока что 1-0. Ясно. Have you seen this? I have. Что, гоблины выебываются, получается? Differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar. А что он сделал с супругой? Что, она померла, наверное? How? She wrote to me about Ranrock before she died. Wondering what the А, ministry ну knew все, about блядь, his дед, давай. activities. Пресс F. То респект. Before I could respond, I received this. Ну, котировка, кадр нормально выдает. 150 сейчас, 150-160. Но, наверное, в игре будет около 60. But with no correspondence, I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Опа-на! Merlin's beard. How did you... Wait. We do. Хуя себе, блядь! Это чё? А он трансгрессировал, не? А, то есть до этого он не заметил, что там дракон, блядь, чуть ли ебало не разбил ему. Так, сейчас какое-то заклинание надо будет 100%. Трансгрессировал кота, это хорошо. Такое нам нравится. Опа. Мышь с большим хвостом. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Ну, надо что-то полечиться, правильно? It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Нажмите Г, чтобы исцелиться. Один раз Г нажимаем, да? Ну давай, пей, 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 быстрее, давай. Уп, уп, уп. Вот так он сделал в конце. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. It looks like the dragon is still alive. It was a
But that key you discovered was clearly a port key. Ясно, ну все, все. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Ну, осмотрелись, осмотрелись. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, не, ну графика такая, мне нравится, хорошая графика. Кадров 120 пока выдает. Значит, со спины, с правой стороны больше пространства. С правого плеча. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну красота, красота. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those rooms. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind... Да-да-да, давай не против, братик, поможем. Сейчас я буду чики-пуки попоним, брат. Ну вот же есть дорога, дед старый, ты что не видишь? Алло, погнали, погнали. А что В означает? А, В это просто последовательно. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Все, погнали, погнали. Ancient magic? Дождь. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Оп, хуяндок. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the А что если я прыгну, нах? Нормально все будет или нет? I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Ну погнали. А я могу... Why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. Палочка, я достал палочку уже, да? Ну а что, я могу что колдовать или нет? Что смотрю и все. Давай, изучай меня. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Давай, показывай мне заклинание. One work you were practicing. Focus on the center. Нажмите правую кнопку, левую кнопку мыши, чтобы использовать основное заклинание. А, несколько раз нам было ударить, и все. Если можно выбрать текущую цель. А, то есть надо просто... Она автоматически будет наводиться, окей. Сейчас мы каких-то будем гоблинов бить, наверное, хуй узнает. Не просто так. Хорош рассел. Но здесь надо, чтобы будет прыгнуть. Какой-то Assassin's Creed тоже получается. Ладно. Вот этот вот проход 100% для чего-то нужен. Здесь что-то, наверное, спрятано, правильно? А, нашел. Ля сюда денежка, нахуй. Такие мы проходы быстро ищем. Пошли, пошли, дед, давай. Но ветер здесь пиздец, сейчас создует, нахуй.
Дед, пошли быстрее, не доверяю твоему мосту, блядь. Ты же старый, уже можешь что-то забыть, нахуй. Не, ну туда надо все банки разбить, конечно. Why would someone build this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems... Ищите все, что покажется необычным. Ну вот какой-то здесь... Какой-то полудамблдор. На миникарте показано вот таким-то фиолетовым значком. Окей. Не, я буду хуярить все подряд здесь. Так, ладно, у меня дед... Enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Дед, давай иди сюда. What's this? Professor Fig. О, я в каком-то банке, да? Банк, не? Сейчас на банк похоже. Дед, давай иди сюда. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Бля, кто-то храпит. Слышу, кто-то храпит. Слышу, кто-то храпит. Я так понимаю, это вот... О, ясно. Hello? Hello, it's me. Ебать, ногти как у меня, блядь. Ой, уши как у меня. Ну это я, блядь. It can't be. Just a moment. Ooh. Давно, наверное, никого не было. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Ебать, таксишку вызвал, чисто метро в Москве. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How Ебать, many vaults погнали. are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the Пока что bank ни одного common сейфа не at вижу. Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments.
It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? О, вот такой ячеек дохуя. These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Какой-то сейф очень старый, 12 по списку. Ебать, у них ладошки, просто жесткие ладошки, огромные, здоровые, просто здоровенные. Vault number 12. 12. 12, Momentous брат. day. Ну, глаза красные у On your него. way. Ну, он под чем-то, он, блядь, сидит какой-то мухомора пипец, хер его знает. Каких-то мухоморов побился. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Отлично, приехали, давай, погнали. Опа, и музычка, смотрите, какая пошла. Такая знакоменькая, да? When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. Бля, что-то мне кажется, этот гоблин нас наебывает. Что-то он... Бля, что-то мне кажется, что-то с ним не так. Очень медленно идет. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Так уже Sir, стена светится. I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? Боже. That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Ну давай, Ревелио. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Зафиксируйте голос с помощью ага и направляйте по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы сказать вернее фразу, понял. А, все, я понял. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Давайте повторим. А вот и дверь, на. A door. Давай еще раз Well, переведем. that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you А see вот a там way что-то я to... вижу. I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Ну давай, исследовать, значит, нажать просто рукой. Понял. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to Revelio. what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. А я могу выбрать заклинание? Я имею только одно. А, понял. Revelio.
где, давай. I see something up ahead. What is it? Стоять, That что-то я glowing, здесь видел. but on the Что-то я floor. здесь видел, нет, не видел, наебал. Revelio. Взаимодействие с магией. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. Ясно, давай. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Где старый? Revelio. I presume this is what you saw reflected in the Ну, floor. давай. Ой, сейчас с ним драться It будет, да? is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Люмус, понятно. Так, вызвучили листовый чар Люмус, как автоматически добавленная вашка или комплект спинает. Ну, означает кончик вашего палочки. Продолжить. Окей. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the Да light. какой, вот секрет. Бля, сейчас с ним придется драться, сейчас походу я его съебу жестко. Look out! Protego. Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Левесо! Я все? Exposo! Levioso! Revelio. Protego! Где так мало урона у меня? Protego. Confringo! Exposo! Deposo! Descendo! Конфундо. У меня мало урона. Exposo! Protego! Levioso! Deposo! Levioso! Descendo! Levioso! Confringo! Я просто даже не понимаю, не буду, я еще подойду там. Protego. Изучить свои цели, чтобы понять, что делать дальше. Protego! Infinito! Confringo! Exposo! Понял, всё, Confringo! Я все. Stay close! Спина к спине, давай. Lumos. Ага, и дед пропал нахуй. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Не, сначала я подберу That's все, where they're блядь. leading me. Все That сундуки glow сначала again. подберу. Revelio. Protego. Lumos. Я вот и все подобрал сундуки, да? Revelio. I suppose I'm on my own this time. Надо стоять, оказывается. I need to align these statues with their reflections. Ясно, здесь еще один был, оказывается.
Seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Potato! Нет, таких мы быстренько уничтожаем. Какие-то лохи. Удерживать время применения протека, чтобы контрапад вышел любому провоков с заклинанием по столбенению. Нужно руки печати платинового, обозначенные золотыми цифрами. Во. Удерживайте Q во время применения протеки. Понял. Potato! Stupid! 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 Potato! Stupid! А ты откуда? Я ж не видел. Stupid! 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 На изи. Размансил. Дурачков чисто. Я бы камеру отдалил подальше. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Больше никаких сундуков нету. Ну, это походу сюда. Revelio. Нет, сначала надо подобрать эту всю хуйню. Так, голодишку мы подобрали. Окей, здесь надо что-то, наверное, будет положить куда-то что-то, да? Ну, какая-то сперма в банке. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Это хорошо. Сейчас мы посмотрим, что за хуйня. I wonder... Follow my lead. Ну давай, нырнем, блядь, узнаем. А кто это, Слиндерин или кто это? Это, наверное, кто-то из основателей школы. Ну, это два основателя школы, походу, нет? All is in place. А нет. Portkey is well hidden. Perhaps too well. Персиваль? I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And Ну, the responsibility лица прорисованы очень to хорошо. accomplish it. We've done all that we can. That's
what you're seeing? The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in there. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Не, старый пердун, сейчас тебе пизда. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. Бля, за шо нахуй? I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Опа-на, а вот оно и испытание, да. Are you all right? Fine, sir. Хорош ты. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. Где-то около Хогвартса, да? It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Хорош. А мы около Хогвартса, получается, да? Ну вот, ребята, и начало. И похер то, что на стриме, блядь, 0 человек, кроме меня, зато мы начинаем историю.
shouldn't miss the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. О, ебать, сразу Now, просел кадры, пиздец просели. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Ну погнали. Потом школьники будут говорить. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. А что ты за The лаги были, sorting просадки ceremony жесткие? is over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I Ох, had ебать, он left. пошпарит нахуй. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Хорошо, хорошо, давай, дед, давай. Мозгом не еби мне. Что за просадки? Это Гарри Поттер? Или кто это? Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. О, Катя нормально садится, что у него плач, блядь. Руки залазят. Ну давай, вопросы какие-то будут? Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... Чувствую черту характера, но не знаю какую. Заебись, спрашиваешь. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Ну давай. Не, ну мы друзей не будем кидать, правильно? Никуда, блядь. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges What? that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Ясно. Hufflepuff. Хуета, блядь, пуфиндуй. Не, нихуя, пойдем в Гриффиндор. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. Давай, блядь, мы что, гриффиндорцы, нахуй? Better be Gryffindor! Медленно подгружает, видите, просадка FPS какая-то происходит. Ты почувствуешь, будто прогружает сцену. Баба, давай, иди, конечно, иди сюда, на коленки, блядь. Oh, Ну, просадки and FPS one какие-то есть. more thing. Жесткие, не знаю почему. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. А, ну ясно. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but
Don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. А, красиво, типа съебали нахуй все отсюда. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your Ебать, чисто она common room. тетёлка, которая провожает учеников в своей кроватке. Вот, конечно, обязанность у нее. It's most uncommon for a student to begin as a 5th year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the О, Gryffindor ясно, common room давай, after блядь, being поющая sorted. женщина. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Ебать, сейчас добуду нахуй. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your нормально, first пацаны, будут class. исследовать замок, а Thank надо you, я. Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Заебись, а кровать какая моя, что там? А, уже утро, я нормально выспался, получается. Не то, что на работу завтра вставать. Ну, просадки какие-то есть, и непонятные просадки. То есть, ну, типа, вот 2-3 минуты все нормально, потом резко, блядь, на секунд Looks like 15. everyone's gone. Better head to the common room. Так, Now, ладно, which way is the common room? Можно пройти в гостиную. Не, ну мы сейчас, блядь, все это найдем. Да, никого, блядь. А кто-то меня напугал, только что. Значит, надо наверх подниматься, правильно? Да? Опа, сейчас мы все это узнаем. Must be different. Starting off They're lucky they didn't end up as dragons. Nelly would She do gets anything bolder for attention. every year. Can't imagine Представься Нелли, представиться всем надо. А кто, меня кто-то все уважает или нет? Что это означает? О, Wait, that's not right. I really thought I had it. Здорово. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Hey, Welcome hello. to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your Я teeth. всегда вовремя, Is it братишка. true that you're Professor Fig's protege? Вовсе нет. No, I merely studied with him briefly before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation. Ну этих But this Дамблдору is надо. proving a bit Нужно надо связь с trickier. палочкой. Связь с палочкой. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. Да, согласен, He это was смешно было. not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all.
Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Давай, спасибо большое. Так, ладно, давай, кому-то еще надо представиться на втором That girl этаже. thinks she can get away with anything. А, на ей самая последняя, она какая-то немножко это с дырцой. О, ясно, кальянная какая-то диша. Чисто кальянная, блядь. I would really like someone to try it. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. А, это сидит хавай, но если не понял. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Как-то так и на месте. Так и есть, он на моем сердце. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Так, ладно. А что там еще? Какие у нас есть варианты с ним побазарить? Мне надо же общаться с людьми, конечно. Мы же эти, мы же друзья все будем, понимаю. Я пожалуй, друг себе. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Давай, спасибо, братишка. Так, ладно, осталось только одна вот эта вот. Never will do anything for a Professor could arrive any moment. А это самая типа такая. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts.
I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Заигрывать со мной, понятно, блядь. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Окей, сейчас мы музыку послушаем. Окей. А что стоит на позе или что? It's a good thing. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Ебать, спрятал. Под подмышку нахуй, чисто так, ёп, карманчик. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ну, погнали, давай. This way. Я иду, даже по своему The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. А здесь бежать нельзя, да? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Блять, бабка идет, конечно, прикольно. Сейчас ёбнется музыка. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Понял. Единственный способ, понял. Эскейт открыть руководством. Ну давай. Это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытания, повышает ваш уровень и силу. Продолжить. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс прохождения испытания. Выберите меню испытания, чтобы продолжить. Выбрали. Выбираем. Так, собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Страница руководства. Окей. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них пройдут специальные награды, начиная от внешнего вида, заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытания. Вы возвращаетесь, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Окей. А как мне открыть руководство сейчас? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities inside and outside of the Мы сейчас все узнаем здесь, что мы. По-моему, какая-то фигня лежит. Это гиря. Замок какой-то. А, ясно. Не могу скрыть его, понял. No time to waste. You've classes to attend. А это мы можем? Опа, сюда голдишка наша. А где мне руководство это открыть? А, вот здесь все есть, да?
Испытание. Руководство. Я могу получить эту хуйню. Окей. Просвещайте. Следующее задание. Бой, вручай комнаты. Карта. А, это подарок могу вручать, да? А карта мира. А вот ничего больше нету, да? Инвентарь. Что в инвентаре у нас есть? Твари. Твари есть какие-то в инвентаре, блядь? Часть есть твари? А вот я голду подбираю. Где моя голда? Снаряжение, может быть? 254 голды. Предметы для рук. Если у меня что-то есть для рук. Черные кожаные перчатки. Бля, смотри, какой красивый сейчас буду. Аксессуары для лица. Ну, это очки какие-то, да? Не, без очков хочу. Они что-нибудь дают или нет? Нет. Хорошо, а перчатки есть что-то? Какие-то нет. Головные уборы. Не, ну это какой-то чоппер ебаный. Лек какой. Как это? Ошейный аксессуар. Так, а что у меня есть? Блядь, какую-то хуйню мне дали, блядь. Плащи, мантия. Традиционная школьная... О, кстати, есть. Подстрел, нормальный пацан. Наряд. Какой-то наряд очень красивый. А, вот, так буду ходить. Инвентарь. Коллекция. Из коллекции. Ничего не удалось. О, здесь внешние виды. Какие-то внешние виды мне можно было собрать, не? 7. А почему я не могу надеть? Понял. Страницы ревилио. Это буква, да, вот это вот? Понял. Что у нас еще есть? Это все остальное закрыто, окей. Испытание, карта, задание. Ничего нету. Настройки. Не, ну, здесь настройки вроде все нормально. NVIDIA DLSS. С более высоким разрешением, в то время в режиме перформанса достижения более высокой четкость при масштабировании. Частота 240, вертикальная включить. Вот так все поле зрения сделать. Ты, конечно, ничего не поменялось, да? Ладно, хорошо. Вот мы сейчас на уголку дивана слева. Сейчас мы поле зрения ебанем, где настройки. И вот так. И поле зрения. А если мы вот так сделаем? А, ну все, поле зрения нам надо подальше начать делать. Все, хорошо, понял. Настройки. Поле зрения надо сделать максималочку. Размойте в глубинах. Что это? О, прикольно, пускай будет тернистис. Это не надо, нам никакая тернистис нахер не надо. У нас трассировка лучей выключена. А давайте попробуем включить. Ну, высокая. А, надо перезапуск игры, ладно, пофиг, не будем. Я здесь ничего не менял, что это мне, да. Ощущается звук. Уровень сложности нормально. Против геймпада не надо, не надо. Чувствительность камеры, прицельность с помощью камеры. Это нам не надо, это мышки, понятно, двигаться вперед, ага, бежать, идти, S.
точно настройки все то же самое остались, нормально. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Окей, открыть карту. Курс делен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиный зал и большой зал. Выберите южное крыло, чтобы продолжить. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета. Те, которые вы будете обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Серого цвета, которые не обнаружены. Окей. Правая часть экрана под точкой зеленой учебы включает астрономическую башню, библиотеку и теплицу. Ага. Библиотека библиотеки. Отблокировала для вас точку на предыдущем плане в странном зале. А, ну вот я могу меняться. Ну все, полетели. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Окей, давай пошли. Revelio. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Бля, что мне ответить? Но я деду сказал, не обманывать не будет. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us.
Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Значок всем увидел основные задания. Выполняя основные задания, подвигать по основной истории, откроется возможность зарабатывать опыт. Окей. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или в вашем уровне. В этих случаях для заклинания вам нужно достичь требуемого уровня или использовать необходимое заклинание. Но заклинание можно выполнять задачи профессоров или в качестве награды за задание. Окей, начните отслеживать задание с помощью продолжить. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, ладно. Задание завершено, должен выполнить. О, нормально. Задание, что ты выполнил? Все легендарные перчатки я могу получить. Какие-то прям пиздатые вроде. Revelio. Что ты там орёшь, алло? Ладно, я могу, в принципе, это и сам добежать. Давайте бегу по всему мотыгу. Ну, блин. Так, а здесь все, я активировал этот. Что это за хуйня? Что это за хуйня? А я могу что-то с ней сделать? Что она отсвечивает для меня? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Опять подлагивать начинаем. Так, надо выше подняться. What do you want? What the fuck, bro? Revelio.
Опа, сундучок нахуй. Не понял. Опа. Сейчас мы сундучок быстренько заберем. Светлую шляпу забрал, нормально. А есть какие? Не понял. Кто-то тут решил поварить или что? А что со мной? Хуярю сейчас сборненько. На, в очко влюбло, очко. Revelio. А, сорян, братик. Он хотел ебануть. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Revelio. Don't necessarily want him to get back to the lesson. Ну вот погнали. Что за лаги? Это, скорее всего, какой-то изъян игры. Ну, оно... Behind you. There is an open seat here. Ну, какая-то радостная. Хорошо, спасибо. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Уф, какой мужчина. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Честно, ничего не знаю. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Easy now. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ну, будет заклинание на улице, будем изучать, получается. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off?
Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio. Now, think excellent. Good. Not to worry. Splendid. Stay focused. Very good. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. Accio. Не, ну мы сейчас ее так же разъебем сейчас. Excellent control there. That is how it's done. Сейчас мы ее разъебем. Изи. Brilliant. Бrilliant. Watch this. А, хотел меня это, да, подставить? There we go. А мы сейчас, знаете, что сейчас делаем? Смотрите. Accio. Хорош? Надурили ее. На. Мы просто надурили ее, просто как Let us make this a bit more interesting, shall we? Так, разнообразие. Какое разнообразие? Я же уже и так его разъебал. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. А, решающий, понял. Let us see this. Ее сейчас собьет шар, не? Accio. Ладно, Happens понял. to the best of us. Конечно, будет красиво. Не подрасчитывай там ни хера, дурочка. Сейчас все будет нормально. Be sharp. Какой-то катится у нее. Мы сейчас выбьем твой шар нахер просто. Не-не-не, мы сейчас выбьем твой шар. Accio. Нормально, и мы сейчас последним выбьем твой шар. Splendid. Базарю, папа. Here we go. Домой. Oh no. Сейчас мы все по красоте сделаем. Смотри, мы сейчас все сделаем по красоте. Вот так. Not exactly your typical lesson, is it? Accio. Не упал? Не упал? Не Ah, упал? you almost had it. Ясно. Very good, both of you. Well done. Бля, я думал, мы разъебем жестко. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you.
Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. В смысле, подавки начал играть? That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Until next time. Of course, you can use a word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, ну я там что получил, наверное, да? Я так понимаю. Вот это нам надо сделать. Плюс еще у нас есть это испытание, может, мы должны были получить задание. Легендарная накидка. Не, ну мне легендарная накидка задает пиздаты. Здесь же ничего нет, правильно? Очки. Инвентарь. Нет, снаряжение давай. Так, у меня перчатки есть какие-то? Так я ж получил пиздатые эти. Мне вообще ничего не дают. Понял. Какую-то шляпу получил. Светлая шляпа для защиты от солнца. Защита 2 дает. Я так что буду ходить как дурачок? Не, не буду. Не понял, главное, как ты выглядишь, правильно, правильно. Вот, в коллекции что-то есть. Что-то вот здесь вот есть. Опа. Понятно, что-то мы тоже получили какую-то пиздатую хуйню. Погнали дальше. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well.
You certainly seem to hold your own in charms. Слишком она стоит 5. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Доступно новое задание. Задание защиты сильной магии. Посетите... Так вот, это единственное задание, которое есть. Какие заклинания? Больше ничего нету. Все, давай, пожалуйста. Нормально, пацаны пойдут сейчас учиться заклинаниям разным. Revelio. Есть какие сундуки, есть какие закрытые, если найду. Кручу-верчу, наебать хочу. Окей, глаза смотрят на меня. I've always said that travel broadens the mind. Погнали. Будет страшно. О, это мне нравится. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Easy. Levioso. Now, let's try something a little larger. Чуть не ёбнулся. Let us begin with a basic cast. Чё лагает, чё лагает? Давай отлагай сначала. Чё лагает? See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Levioso. Good. Well done. Levioso. Amazing. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso,
basic cast and protego. You may begin. This should be easy. Protego! Leviosa! Those things. Form. I know! Leviosa! Class, I hope you were paying attention. That is how you cast Leviosa. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Да, давай-ка, блядь. Пошел нахуй отсюда. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Так, ладно, давай сначала вот это вот. Потом уже второстепенно подойдем. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor.
I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit. Ну как before сказать, you драконы arrived. победили I'd уже. wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra Да я понял assignments. уже. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily ну давай, to assign your задание first one. дополнительное. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you О, with the Ollivander, perfect хорош. wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring О, предметы это я objects. люблю создавать. I shall explain more about them when you begin working with Блин, transfiguration спать magic. ложится на работу вставать. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Ну что, погнали. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, О, не, Theophilus мы такое любим, Harlow, сейчас мы свяжем if you со всеми can. подряд. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. О, мы сейчас пикач лупанем. Revelio. Так, вообще здесь что-то есть, что можно это? Почему так мало кадров? Побыть профессионалом, чтобы получить свою первую задачу. Так, ладно, давай. Что там за задание, какие у нас есть? Посмотри на почту, что есть. Ясно, нету. Задание. Здесь рыбара надо как раз таки. Protego. Revelio. О, привет, кошечка. Что? Еще? Ля какая, ля красавица. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers.
A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Заверите правящую страницу рядом с разбитой статуей. Protego! Revelio! Что вот какая-то непонятная фигня? Здесь какой-то стучок отмечен. This is the right area. I wonder where the flying page is. Вот же она. Levioso! А что мы можем сделать? А, так мы можем... Got it. Protego! A flying page must be around here somewhere. Revelio! Accio! Brilliant. Это было easy. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Easy. Привет, привет, привет. Здоровенько. Опа, вот мы репару уже взяли. Устанавливающие репары можно использовать для починки сломанных объектов и элементов снаружения. Это хорошо. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Давай. Agility lover thought it too accurate and lashed out. Опа, хорошо, восстановили. Испытание какое-то разблокировано. А вот здесь сейчас лагать начнет, да, опять? А она вышла, она выходит 10 числа. У кого делюкс версия, могут играть 7 числа. Вот сегодня с 9 вечера. Точнее, уже вчера, считай. Сегодня это уже 8 число. С 7 числа с 21:00 было. Так, какие-то задания еще выполнил. Какие-то задания. Испытания какие-то выполнил. Задания. Первое, что получил. Ага, шарф факультета я еще не взял. И разблокировать надо еще какие-то перчатки. Окей, окей, окей. И что-то еще у меня тут было. Коллекция что-то было. Где коллекции какие-то отображаются? Здесь, да? Что я здесь получил в Коксмеде? А, картина. Фонтан и портрет. Окей. А где наше задание? Добро пожаловать в Хогвартс. Давай, ладно, вот эти, пойдем накажем братика, который там что-то выпендривался. И покажем ему, блядь, Кузькину мать. Так, ладно. На карте же можно телепортироваться. Теперь на побочное задание. Дополнительный опыт. Хорошо. А как я могу сюда попасть побыстрее? Блять, приблизить ничего так особо нельзя. Ладно, вот сюда, наверное, отсюда вот. ТПшимся. Да, собрал компик. Вчера дособирал, сегодня там поднастраивали, установили винду и почти готово все. Грубо говоря. Так, нам надо все сваливать отсюда. Собрал, спокойно, все работает отлично.
Это не мой комп, это я собирал товарища. Он фифу стримит, и для стримов комп ему нужен был, чтобы и рендерить, и стримить нормально, вот. И ему честно говоря, ему задонатили очень большую сумму за протяжение там последних нескольких недель. И вот он решил обновить комп, и поэтому просто чтобы я собрал ему компьютер. Все, собрал. Осталось только там поднастроить, чуть-чуть подшаманить. Уже сегодня я не настраивал, потому что говорю, братик, Хогвартс выходит, и хочу поиграть в нее чуть-чуть. Все. Так, на этом можно что-то узнать, да? Да? Или нет? Или что это за стация? Что-то с ней ничего не сделать. Ничего. Блять, что-то подлагивает. То 140 кадров, то 15 вообще, типа, какая-то непонятная фигня. Так, я так понимаю, с ним надо побазарить, да? Ах, маленький школьник хочет меня на дуэль развести. Ой, ты тут рос Гриффиндора, братик? Ну что из разъебал его? I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. А, мало, ты все решаешь, да? Хорош. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Бля, надо, короче, очка не будем очковать. Давай, погнали. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could От Фонсос. Не, братик, не слышал. Я стараюсь не использовать ВАшки и эти там ротации, херации. Я просто знаю ее наизусть, типа, и лучше выучить самому и не использовать ВАшки, использовать такие, чтобы видеть только перезарядки твоих рун там и тому подобное, там, КДшки, проки и тому подобное. Вот сейчас сразимся с чувачком, накажем его быстренько. Вот, поэтому я ВАшки с ротациями, ну, стараюсь не использовать. А, так я 2 на 2. Так, пробивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как Левиоса. Привязка к цели позволяет вам отслеживать врагов без прицеливания. Нажимайте для переключения между целями во время привязки. Понял. Не, мы их разъебем. Изи разъебали. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with А, ну ясно, слился малой, давай. you. Малой слился, понятно. Congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Ладно, до часа сегодня поиграем, мы будем ловить. Хорош. Так, а какие там задания у нас еще есть? Через И можно? А, через И это задание. О, к Хоксмит пойдем. Давай на карте. Испытания какие-то выполнил. Очки в полуправе, ясно. Зачем мне эти очки? Я очко. Погнали лучше, посмотрим, куда мне там идти надо. А есть какие-то тут открытые или нет?
Вот отсюда будем бежать, значит. Сюда. Не-не-не, внутри захватывающая игра, брат. This cannot possibly be as difficult as it seems. Так, ладно, не буду эту побочку брать. Погнали дальше, побежали. 6 уже все переделал? Опа-на! А что это? А, это голдишка. Не понял. А тут нельзя. И смотри, знаешь, могут сделать, смотри. На! Прячься, нахуй, школьник. Ты видел то, что как в дуэль только что разъебал, блядь? Жестко челика. Он в ахуях был. Он просто был в ахуях. Кто из вас пиздел? Ты пиздел или нет? Ты пиздел? Бля, я только что разъебал 2 школьников на дуэли. Просто 2 школьников. Показал им батю. А во, страницу подобрал. Деревянный кот, окей, хорошо, все будем знать. 4-й уровень уже, нихуя себе. Ой, ногой топнул. Здорово, все, погнали в Хогвартс. Ой, в этот, Хогсмит. Опа, вижу книгу, целую фигу. Сплющенные доспехи, понятно. А, во, мало. Вот так вот тебя уебу, если будешь выебываться, вот так же. Вот так же уебу. И такое вот пятно останется. Вот это вот дубина, это моя рука. Бэм! Все, погнали, надсай. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. Все, погнали, малышка, погнали. And to see the village. Да, клюв, блядь, деревянный нахуй вместо дубины. Good. Shall we set off? I intend to give you a Давай, все, погнали, малыха. Че это, не тупим. Мало, я только что выебал такие пятатые бургеры часик назад. Бля, такие вкусные. Это лучше, чем Бургер Кинг в 1000 раз, блядь, в миллион раз. Опа, вот мы и вышли. Вот мы и вышли. Блядь, люди прогрузились только что слева. Не, ну ебало пиздец, конечно, школьник, блядь, чисто я. Все, погнали. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. Правда? I had planned to extend an invitation to you myself. Подкатывает ко мне свои яички эти. Как она выглядит вообще? Стой, подожди. Как ты выглядишь? А если Левиоса, не? Не подымет? А если уебу в спину? Ладно. А если притяну? Не? Ладно. Опа. Погнали. А быстрее нельзя бежать? О, заклинания у меня целых куча есть, да? Бля, прикольно. Левиоса. Акцию. Люмус, это понятно. Это починка, понятно. А что у нас еще? Авада Кедавра хочу. О, 3 непостительных, да? Авада Кедавра. Круцио и Империю, да? Империю. Бля, вот эти вот надо сразу выучить как-то. Не знаю как. Вот это вот сразу выйдет. Это вот единственное. Нихуя не настрелял. Жду, короче, завтра. Может, на ОБС перейду, посмотрим. Погнал на массу, то рубит. Все, давай, мало. Спокойной ночи. Мне на работу заставать, но мне так похуй. Так, это невидимка какая-то. Это замедляет. Замораживает. Депульс отталкивает. Десценда. Не наносит прямого урона, но вектор гей получает ничего урона от удара об землю. А, то есть можно поднять его этим и ебануть, да? Красиво. Меняет местами или что? А не, пидбуржик. А, это какое-то понятно. Вот это вот, наверное, классная вот. Не дефинта, а где, который... Спиляю наступает, это палочку выбить из рук или что-то? Бомбард это взорвать, окей. Где редукто?
Ясно. Нет редукта. Это что-то переставлять, трансфигурация. Ясно. То есть вот нахер просто ненужные заклинания. Вингардиум левиоса. А, их можно двигаться. А это простой левиоса, а это можно двигать, все понял. Все, ладно, погнали, малых. Наверное, до часика посижу и все. Бля, ну и мало, если на выхе, если на выходные, то я, честно говоря, хуй знает, буду выходные или нет, потому что завтра то, что рейд должен был идти, меня РЛ чуть-чуть опрокинул, и походу в рейд я не пойду. Но это не точно. Ну, кстати, эта игра прикольная, мне нравится. Трассировку бы еще включить. Вроде комп заряженная, но... Опа, подобрали. Подобрали. А во, ля. Ля, мало ты. Это приемщики такие. А где сахар, блядь? А где сахар, нахуй? А почему сахар на приемке нету сахара? А где сахар, блядь? А где сахар, блядь? А где сахар? А кофе будет? А сахар привезли? А сахар где? А где сахар? Бля, реально ковшик. Это ковшик под дудочкой, это дудочку он. Ладно, погнали, малых. Там нас ждут, блядь. О, гипографы где-то скачали. О, ля, какие полетели вон. Какие полетели мужчины. А здесь что-то есть? Нету? Нету. Хорошо. А во, какой-то гриб есть. Шляпки прыгающих грибов. Надо такое. Мухоморов чисто подобрал похавать. Это как чтобы этим быть, как он называется? Малфой, ты что делаешь? Это чтобы этот, как и наш программист был. Айтишник. Запретный лес. Мы сейчас туда все мы разрешим. Да, нельзя поставить автоматическую барбер. Камеру зато можно так сделать. Камеру вот так можно сделать. Можно вот так сделать. I would spend all of my time exploring if I could. Опа. I confess, I was surprised when Professor Wisdom mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. Это вот наш айтишник объелся такой хуйни на работе. She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class. Ну лагает что-то, блядь, лагает. Не доработана что-то игра еще. То 200 FPS, а то вот 29. Ну это хуйня какая-то. Ну вот сейчас иду, просто лагает жестко. Сейчас мы все грибы отсюда подберем. О, все обратно 80 стало. Да, мне нормально в школе. Нормально, в школе нормально. Я привык, как школьник. Ох, какие-то вон там какие-то, я вижу, какие-то эти есть. Придурок, у тебя тот самый комп, как и у меня. Лагать ты не будешь. А во, какие-то подбираю, какая-то хуйня. Лунные камни какие-то подобрал. Все, давай. Ух, ёбнулся. У тебя мало комп, то же самое, как у меня, давай не уебывайся. Я специально тебе не говорил, что ты собирал лучше, чем у меня было. Балабон, блядь. Смотри, мама, какая кошечка. Я смотри, что я делаю. Лякая мурка. Какая, блядь. Какая. Сосутся? Сосутся, блядь. Ля, сосутся. А что здесь? А что здесь? Стой, а что здесь? Лях, кто это? Лях, кто это?
А что это? Пушинка какая-то. Пушинка. Пушишка. Бля, какие были. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Ля, дед напился, пиздец. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where safe. Good luck to both of you. Ля, напился, какой-то бред несет. Просто напился хуйню какой-то. Ладно, погнали. Напился дед, блядь, какой-то, блядь, такой немного. Вообще, какие-то смотри, с обоями прется, нахуй. Все удобно так? А списить можно? А списить? Нет, не нельзя. Вот это второй этот. Я хуй знаю, там какой-то дед вообще, он уже говно пьяный. Вот мы и пришли. Ля, какой подстрел, блядь. Смотри, как подмышки так широко держит. Это когда с подписчиком этим помазал, Рексоной нахуй, идешь. Типичный аутсорт на нашем складе пошел. Опа, вижу здесь какую-то хуйню, нашел, блядь. Типичный аутсорс нашего, блядь, склада. Опа. Сюда. Ревелио. А, бля, киска, вон киска стоит. Глаза не разбегаются, хочу погладить киску. Глажу киску без смс-регистрации, может смотреть онлайн. Ладно, так, где ты там делась, подруженься? Ты мало будешь выебываться, вот так вот сделаю. Но. Вот так вот. На, сука. Мало, у кого палка вот эта вот длиннее, тот и главнее, понимаешь здесь? В чем прикол? Захочу, буду фонариком светить, вот так вот. Захочу, выключу фонарик. О, опять лагать начало жестко. Просто вот, просто лагает, пиздец как. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and a new wand. Of course. О, мне, Катя, нужна новая палочка, кстати. Катя, новая палка нужна мне. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are. Ну все, малыха, давай. Так. Enjoy yourself. I will see you soon. Что мне нужно? Деревня Хогвартс наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карту из руководства. Открыть карту. Ну, погнали, посмотрим, что там у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, вот я нахожусь. Что здесь есть? Фолианты, свитки, книжный товар, которым вполне название этого места. Магазин спортивных товаров Круголетка. Спортивный товар — это хуйня. Лавка Левандра, вот надо зайти обязательно. Потом кабанья голова. Паб и гостиница. О, сегодня мы, конечно, это. Сегодня мы в пабе затусим жестко. Зелье какого-то Пепин. Здесь магазин приколов зонка. О, приколюшечки нам надо. 3 метлы, ясно. Это же который паб тоже, да? Магазины одежды, шапка-невидимка. Гондоны продают. Салон Мадам Снеллинг, понятно. Клюв и хохолок. Магазин своего товара снабжен новейшими, самыми лучшими побочными продуктами, понятно. Площадь, стебли сыновья, чайная лавка, магазин сладостей, старое заброшенное здание. Это нам туда надо будет тратиться. Тимофилы поганки, магазин растений со всеми видами какой-то херни. Волшебное брюхо, главное свежие продукты и все. Ладно, нам надо палочку Оливандра получить. Где-то тут. А как поставить заметку? А, вот, все, понял.
Сейчас мы себе палочку выберем. Первое, что мы сделаем, это мы своруем, осуждаю воровство, возьмем в пользование. Динь-динь, давай, блядь, открывай. Но в фильме он другой. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new one. Yes, it's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? О, все знают про Of него. course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest one-makers in the world. It's a pleasure. Чисто монополия, чисто весь бизнес себе нахуй сделал. Come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. О, как он гладит. Вот это моя палка на. You might do. Here, give this one a try. Ну так какая-то, блядь. Go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Не-не-не, какая-то хуйня, блядь. Не-не-не, это точно не моя палка, блядь. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. О, живого дракона. Конечно, у меня дракон напал. Да, поэтому мы будем. Но я хотел длинную палку, как у меня. Длинную такую здоровую, блядь, елтовину. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. Давай мне, дед, выбирай хорошую палку. Where are you? Perhaps you? There you are. А, во. Доставай сюда, доставай. А почему все зеленые обертки? Почему не красный? I think you might be the one. Here. Take it. Ну вот она точно. Третья всегда на счастье. Такс. Изогнутая спираль, темно-серая. Тип древесины, пихта, тип сердцевины, волосы единорога. Ну это нормально. Слегка гибкость, слегка податливая, 1,4 дюйма. Потом, ладно, хорошо. Стиль палочки. Окей, есть такие. Спиральника, блядь, колышко. Бля, вот как вы мне выбрать? С зарубкой. Серая. Легкая спираль. Пепельная стебель какой-то. Кольцо. Вот это кольцеобразная такая, ничего такая. Либо вообще такой, типа, как будто здесь земли. Во, не, вот такой хочу. Необработанная серая. Медно-коричневая. Во, серая. Тип древесины. А какой я хочу? Пихта, боярышник. Липа. А что здесь вообще есть? Акация. Бери, что больше на фал. Не-не-не, вот это нормально. Не обработанная такая, как у меня прям. Ольха. Яблоня, ясень, осина, бук. Кедр, черный. О, бузиновую сейчас сделаем. Ёпрст. Нет, длину не хочу. Я ж короткострел, типа. Возьмем 10/1/2. Гибкость слегка податливая. Вот такую. Настой сердцевины. Мощная магия. Стабильная магия. Вызывать широкий спектр магии. Так, а вот тут надо подумать, кстати. Стабильная, мощная, либо широкий спектр. Блять, мощная, я аж мощная.
А про нее что расскажешь? А про нее? A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. Преданно служит Феникс. Я хочу послушать, дед. Phoenix feather. Exceptionally С активной жизненной rare, but a позицией. Ну, я же core with активный a такой strong человек. sense of initiative. Блядь. Феникс либо дракония. Ладно, давай Феникс. Давай Феникс. И сейчас посмотрим, что за палка. А, Фениксы существуют, да? Бузина, перо Феникса слегка податливое. Бля, может цвет поменять? А нет других цветов, только вот это вот говно. Либо ровную такую. Классика черная. Классика черная. Сюда, нахуй, купили. Классика черная. Блэк палка. О, Люмя. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Вот эта палка мне надо. Ебани деду теперь. Ладно, осужда. Now, how did that feel? Не, нормально. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from Вот you, это ты седой правильно just as говоришь. you Вот learn это from вот ты it. нихуя не признал, I'm конечно. eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent Эта match игра еще indeed. хуёвая. Надо, походу, будет, походу, патчи выходить. Потому что я заходил на Кренту на стрим, у него тоже подлаги, хотя у него 40-90 стоит. Вот, ну типа это просто игра такая. Она же вышла 3 часа назад. Ладно, что ты мне еще можешь сказать? Блять, ну... Ладно, повезло. Не, мы будем хуярить все подряд. Ладно. Левиассо. Левиассо. Не, нормально, нормально. Так, посетите магазин фолианты и свитки. Магазин фолианты и свитки. Блять, не туда. Магазины, фолианты и свитки. Погнали. Так, сюда или не сюда? Вот сюда, понял. Здорово, дед. А что это, что это? Ого. А что это, построил какую-то эту? Там какие-то, я вижу, сундучки у тебя, блядь, старый пройдоха есть. Вообще-то мог бы хотеть. А, вот зачем, понял. Комплект одежды в тонкую полоску, понял, хорошо, это нам надо. Львясо. Так, давай, Тони. Ты мой ник видел? Мой ник. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. Томас Браун. Кстати, я люблю Брауни, если что. Если ты понимаешь, о чем я. Брауни. I take it you've had a conjuring lesson then. I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest. Это magic в чистом виде. Out of nothing. Of course, it is not without complexity. But that is where my Все, давай, продавай мне, блядь. Заебал, отчитываешь меня долго, блядь. And you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. So, Mr. And Brown. I too seen it. Mr. Brown, Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts. Ебать ты долгий, конечно. Давай быстрее. And a potion station. Yes? I believe so, sir.
Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Good. Let's have a look. А что ты, мол, через Twitch смотришь, а не Let's look через at what we этот, have, shall а не we? через ютубчик? А? А? Я думал, у тебя через ютубчик удобнее будет. Не, у меня часто пишут, заебал, зачем так душишь? Магический рецепт. Купим. If you're Что он здесь interested, еще есть? feel free to take a look around А, at баллы? the Так я rest меня of за баллы my там нихуя, я еще баллы не настраивал. Кормушка для тварей. Коробка с игрушками для тварей. Место для нарезки. Навозный компостер. О, вот это вот хуйня мне надо. Стол для горшков с двумя большими горшками. С большим горшком. Приближатель металла. Прыгливый порошок. Горшок. С средним горшком. Двумя средними. С тремя маленькими. В виде Т. Ясно, какая-то хуйня. Понял, дед, все, давай. Так я купил все, не? Посетите магазин зелья G Пипина. G Пипина. Так, G Пипин. G маленький Пипин. Это где? Вот это тут? Или вот это тут? Вот. G Пипина. Погнали к G Пипину. G маленький Пипин, кстати. Так, на всякие пожарные ебанем, вдруг что-то пропустили. Бля, вот там вроде видел. Сюда. Увидел. Хорошо. Так, это так. Сюда. Я вижу тут какие-то эти. А что ты делаешь, чё? Open, открыто. И во! Вот такие надо зазывалы, вот такие надо малые на склад. Приезжайте в ТД комплекс Стио. Вот такие зазывалы на улице, что стоял. Вот такой махал палкой своей ебучей. Пошел нахуй. Так, первым, что мы сделаем, это в сундуке возьмем шляпу кочевника. Сюда. Давай поговорим с тобой. Профессор. Goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before either. Конечно, не видел. Я ж новенький, нахуй. Я ж новенький. Я ж новичок. Ну, не тот, который связан с Навалем. Другой новичок. А, это Перепипин. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspect that if you're anything like I was at your age, давай мне зелье кинуть. Ибо это что за зелье? Сова это или что? Вот это зеленое, я думала сова. Или это не сова? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, А я думала destroy, сова. protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potions. Там столько чуваков Хогвартс Легаси сейчас стримит, это пиздец. Ну прям очень дохуя. В моем регионе здесь вон очень дохера. Let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Так, давай мне вот эту вот херню. Так, я сразу вот эту херню закрываю. Давай мне, значится, вот это. Feel free to take a look at the rest of my inventory. А что так дорого стоит Come все? back another time if you're in a rush today. Все фиверы стримят эту хуйню? Блин, ну прикольно. Если ты играл, типа, в этот, ой, играл, смотрел, блядь, Гарри Поттера, то прикольно. Так.
Сюда. А, это замки лежат, понял. Так, ладно, мне надо волшебная брюква. Вот это вот, если я не ошибаюсь. Я волшебная брюква, кстати. Сюда, сюда. Алло, здорово, мэн. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. Бадьян! Я Бадьян. Мерлинова борода. Кстати, у него Мерлинова борода. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop. Тимати. Кстати, это Тимати из Блэкстара. Но он, типа, ну, не из Блэкстара. I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. Сам Пипин приходит ко мне. What say we get you a package of dittany seeds? Давай сюда. Бадьян мне сюда, давай. Все, пошел нахер, дед стар, давай. Отстань, отстань. That's everything. Better go and find Natty. Больше ничего такого нету? Нету. А вот там спрятан, вижу, сундучок, да? Ах, нашел я, смотри, сундук. Ля, сныкали. Бля, с другой стороны обходить придется. Какой открыть? А его никак не открыть, походу, да? Нет, здесь какой-то глаз. Здесь какой-то глаз, здесь что-то здесь не подходит, наверное. Ну, ебануть нельзя. Это не работает. Починить мы это тоже не сможем. И притянуть к себе его не сможем. А может надо люмус использовать, не? Не. Значит, его пока открыть не можем, надо чем-то ломать, наверное. Все, мы идем встречать малышку нашу и идем. И заодно будем это. Смотреть какие-то странички, может, здесь будет. Веб-камеры нету. Опа, прочитать. Вот сейчас вот слайд-шоу пошло, смотри, мало. Сейчас реально слайд-шоу просто. Вот нашел. Сюда. Свою палку это дал. Сюда. Ну сейчас лагает пипец как. 20 FPS дает. Сюда. А, все, давай поговорим с тобой. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. А, во! Ну, это какое-то нападение. Ну, началось. Это какой-то тролль. Бомбарда.
А вот это нам надо помогать. Еще один, да? Опа, уклонился. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Оставим от нее. I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of Potato. Ебать, уебал мне. Took him long enough. We need to make sure he stays that way! На разъебал его в соло просто. Древнюю магию призываю. Ебать, я Гарри Поттер. Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll? Конечно, я сам своего рода тролль. So, it's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The Я making пожилой of a мракоборец, lord, кстати, если ask что. me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't Давай, mind починим helping сейчас put a все. few Смотри, things троечку back to нажимаю. where they were. Троечку нажимаю и course, чиним все. officer. Конечно. Singer. Officer Singer. And thank you. Пожалуйста, будешь дарда мне просто все. Давай. Восстанавливаю все. I will see what he wants. И потом восстанавливаю, смотри, как все красиво. One less thing for Officer Singer to worry about. Вот так если игра интересно, это что поделать? Lucky they didn't do more damage. Видал, как восстанавливаю все красиво? Больше ничего не надо? Больше тебе ничего не надо. Сейчас, ладно, с этим директором поговорим сейчас. Чайка попьем. Оп, сейчас. Так, первое, что мы сделаем, это... А вон еще глазик. Сейчас мы вот это вот сначала облачим сундучок, возьмем золотишко. Крутанем барабан. Кручу-верчу, наебать хочу. Оп, хуяндок. Ты кто, черт? Вот опять этот сундук. Что с ним делать? Возможно, сейчас мне этот челик подскажет, что это делать с сундуком, не? Или чайка сербаем еще. Оп, вкусно, да. Вкусно. Это вот пришел Витя с мезонина, да? Витя с мезона пришел. Говорит, на приемку сюда пришел. Такой, бля, что вот сделать? А ебаню-ка я кофейка, блядь, вот так вот, нахуй. Буду хуярить так вот целый день кофе. Вместо того, чтобы размещать мезонин. А такой, ой, с колонка не играет, серый свою музыку врубает, нахуй, сразу сходу. Лё. Заебись, зеркало, охуенно. Охуенное зеркало. Ладно, давай, что ты хотел, дед? Hello, sir. I don't believe we've met.
Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier А, extraordinaire. умею сейчас делать модную I should какую-то like to одежду. thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. О, одежду мне сейчас даст, нормально. Шапка-невидимка, гандон. Certain protections, as it were, life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. Давай, дари мне свои подарочки. Это мне надо. That's very kind of you, Mr. Hill, but I can't accept robes that I didn't pay for. Nonsense! I insist. Now, let's try this. А, ну давай. Да не, сам просишь, дед. Сам просишь, давай. Plenty for your perusal today. Итак, что я хочу? Традиционная школьная мантия, хорошо. Так она у меня есть. Сравнить. А, на нападение плюс 5 дает, да? А, так он мне только одну херню может дать, и все. Я думал, он что-то нормально даст. А у меня какую-то херню. Выбить чика, получаем мантий. Вот. Значит, у нас есть такая, а мы можем вот такую сделать. Вот это красиво выгляжу сейчас. Кстати, здесь можно купить, оказывается, можно. 375 стоит. Нападения какие-то. Коричневый колпак. Это какие-то девчачьи, походу. Легендарные. А я продать могу? Судит. А я хочу продать. О, пиво сливочное сейчас ебать нормально. Может, алкаши ебаные. Sounds like a good idea. Ну, погнали, давай, в 3 метлы. Сейчас, подожди, сейчас деду еще. Сейчас, подожди, продам еще. Деду продам. Так, 0. Темная кепка. Продать. Шарф продать. Черные корни все-таки продать. Круглые очки продать. Светлую шляпу продать. Вот это вот нам пускай будет. А вот это пускай будет. Шляпа кочевника плюс 7 защиты. Бля, не, продам. И традиционная мантия мне не надо. Все, мы вот так сделали. Сейчас мы еще наденем все это, чтобы было. Где наш инвентарь? Снаряжение, снаряжение. Снаряжение есть. Так, рукоятки да палочка. У меня только одна палочка. Предметы для рук. У меня ничего нету. Аксессуар для лица ничего нету. Головные уборы ничего нету. Вот, есть. Шейный аксессуар. Плюс 5 к защите. Ну, ладно. А жарко мне не будет? Не будет. Мантия. Одна есть, хорошо. Наряд. У меня есть какой-то наряд пиздатый какой-то, да? Это простой. А это вот... Ух, какой модный. Бля, ля какой. Это такое мне надо. Ну все, в принципе. Какие-то инвентарь, что там вот брали, какой-то нежные крылышки, используют для приготовления вкусилия. Ага. Ага, понятно. Коллекции чего-то добавились нам вот тут что-то. Големы. Тролль в доспехах. Ясно, просто мы выматываем его. А, здесь зелья какие-то есть у нас. И создавать их можно, понятно. Много разные открыли фигни. Потом, а что-то здесь твари какие-то открыли. Круглые пушистые твари, достаточно мягче, можно было обнимать. Но достаточно крепкие, чтобы ими можно было швыряться. Пушистики едят. Что они едят, я не слышал. Почти все равно их любимые питомцы это козявки. Хорош! Они являются очень распространенными домашними питомцами в семьях волшебников, потому что за ними легко ухаживать. Такое мне надо. Стол для горшков. И маленький стол для варенья. Хорошо. И какую-то черемшу подобрал тут. Все окей.
все прочитал, все. И задание. Что-то мы тут должны были получить. Страница руководства. Что я получил? Очки главного шутника. Я шутник, я клоун ебаный. Цилиндр главного шутника, я клоун. Осталось такую вот эту херню получить. Не, ну я какой-то клоун ебаный, получается, вообще по жизни. А что у меня еще не прочитано? А, вот это вот. Клоунские очки. Очки главного клоуна. Бля, вот, это пиздец. Главный шутник клоун. Это про меня все. Все, погнали. А где это делать? А где подружка моя делась? А, ну все, вот ты. Погнали. Надо спать уже, в принципе, Assuming it is ложиться. not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Так, ладно, надо сохраниться и ложиться спать. Уже час ночи. Как здесь сохранить игру? Настройки, наверное. А вот, сохранить игру. Пустая ячейка. Сохранено. Все, escape. И выход. Все, в принципе, на сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. 6 спасибо за то, что ты смотрел меня. Это мой лучший единственный подписчик, администратор канала и тому подобное. Завтра продолжим. Если там 6 настройки свои не сможет, точнее, если сможет все сам соло сделать, завтра продолжим. Все, всем покедово, всем большое спасибо, кто смотрел. Всем до свидания.